Hey guys, my name is Moon and welcome back for more Umineko When They Cry episode 5. So last time another victim happened, right? Hideyoshi, is he gone? It seemed like he was gone, right? But we're gonna find out. So we are in the Great Court of Illusions, it says. So what are we gonna do here? We're gonna find out. So let's continue. Let's begin our episode today. All the pieces from the game board were gathered. Ooh. All of the humans, the furniture, witches, and the witches at an even higher level had gathered in one place. So everyone is here now. Honestly, this seems like the place where... Remember when Ava Beatrice became the Golden Witch? Yeah, it kind of feels like this. Is it the same place or just looks like it, I think. The place was like a solemn cathedral with an unbelievably high ceiling, white stonework, golden ornaments. Though there were windows, there were no entrances or exits. It was a strange place. But for some reason, no one wondered where the strange place was. Because they were not given the right to think of this place as strange. コマども、全員揃ったかしら？全員揃いましたであります。ご苦労様。そうかね。一体今ここに何人いるのかしら。何人いようとも18人を超えた存在は全て幻よ。それを認めさせるのがわらわのゲームでな。The three witches were seated on special thrones set upon a very high balcony. In the center sat the game master Lambda Delta. And on either side of the semicircular balcony sat Berncastle and Beatrice facing each other. Below them, Erica ran forward, lifted the corners of her skirt, and bowed respectfully. 大ラムダデルタ卿、我が集会宣言をお聞き届けくださり感謝いたします。そして大ベルンカステル卿、我が主、ご期待ください。必ずや主を苛む退屈の毒を一時であろうとも忘れさせてご覧に入れます。ええ、期待しているわ。それでこそ私の分身、私の駒よ。Erica and Berncastle exchanged cruel smiles that didn't make anyone to avert their gaze. お聞きなさい、魔女ども、人間ども。これより魔女集会にて幻想法廷の改定を宣言する。 The commander of the game spoke with words of power. Though her words were spoken with such a vast space, they rang out with the force of a bell in a bell tower. お前たちのこのゲームにおける生と役割はおしまい。第5のゲームはこれにて閉じられ、24時を迎えての答え合わせとなるわ。 So it's over now. So what do we do here? We try to find out who did it? では早速と言いたいところだけど、その前にまずは軽く自己紹介から始めようかしら。これだけ大勢いるんだしね。私はラムダデルタ、絶対の魔女にして新しきゲームの支配者。ベルンカステル、奇跡の魔女。ベアトリーチェの魔女幻想のカンパを目的とするわ。無限の魔女ベアトリーチェである。我が存在の主張と夏日金蔵の保護を目的とする。バトラ様、
次なる序列はあなたであります。後宮バトラだ。ベアトのいや魔女どもと戦ってる。以上だ。ご存知と思いますが、貴殿は今回のゲームは途中よりの参加となっております。魔女集会開催のこの時点ではまだ未参加ということです。お分かりでありますか？分かってるぜ。しばらくは発言権がないってことだろ。ご理解感謝であります。 Even though Butler held a rank near that of the witches, he sat on the foremost of the benches shared with the other relatives all by himself at one end. He met the gaze of Beato, who was up on the balcony. わらわの宿敵であると一言言えばよいものを。お前だけの敵とは限らねえからだよ。取り返すぞ。これはわらわたちのゲームだ。ああ。I almost said I was fighting against Beato's illusion of the witch. Since then, or since the beginning, Beato has been my only enemy. But right now, Erica and those witches who started toying around with Beato's tail are also my enemies. Who should I fight and how? Maybe it's a good thing I don't have the right to speak for a while. I'll calm down and coolly watch over everything. 魔女集会の開催発起人にして探偵フルドエリカです。この第5のゲームの犯人を暴き、この物語に愉快なピリオドを与えてご覧に入れます。 Erica greeted the witches above her and the humans behind her once again. 私も期待してるわ。さあ、残りのコマどもも適当にザラーっと自己紹介なさい。人間ども、全員自己紹介を。 When 45 urged him to introduce himself, Kinzo stood up. 後宮金蔵だ。書斎の窓より抜け、六軒島のどこかに潜んでおる。 Come on, we're still continuing with this? I mean, I guess. 後宮クラウス。現在は囚われの身でどこかに監禁されている。後宮エヴァよ。生きてるわ。ルドルフだ。この後もずっと後宮だからな。名字ははしょるぜ。後ろローザです。第一の晩に殺されました。ジェシカ、同じく第一の晩に死亡だぜ。ジョージです。同じく第一の晩に死亡。マリア、Maria's the only one happy. 死んじゃったけど私はこうして喋ってるね。死ぬことなんて大した問題じゃないでしょ。後宮夏日です。生きております。秀吉や。ついさっき殺されたばかりや。キリエよ。まだ生きてるわ。南條です。私も流られておりますな。源氏と申します。第一の晩に死亡でございます。シャノンです。生存してます。カノンです。同じく生存。ゴーダです。Goda? よろしくお願いします。皆さん。熊沢でございます。よろしくお願いします。続いて魔女ども、全員自己紹介を。
Is it gonna be Ronove, Gaap, and who else? Virgilia's group could also be seen. Unlike the floor Beato's group was on, the second floor had a balcony that looked like raised audience seating. And they sat there looking down as though they were at a theater. ワルギリアと申します。 Vargilia. ベアトリーチェの師匠です。ガープよ、死体を消す役担当。 Did you hear that? I mean, for Gaap when she appeared? Yeah, it looks like she came out from her portal, right? And then just dropped out. Because yeah, it's like a thud when she came out. ロノウェ、紅茶を入れる役担当ですな。煉獄の七姉妹を代表してご挨拶申し上げます。第二の番の秀吉殺人を担当しました。煉獄の七姉妹、ここに。続けてエリカ教の家具どもは自己紹介を。ガートルード、異端審問補佐官なり。コーネリア、異端審問補佐官なり。 The two of them could also be seen on the second floor audience seating, sat apart from Virgilia's group. Then Leonor, who was seated between the two, slowly stood up. She had a presence and dignity about her as though she was overseeing everything from that place. ドラノール・エーノックスであります。エリカ教の首席補佐を務めます。バトラー、あなたには期待しています。私を失望させないでください。お互い全力でぶつかるだけだ。ドラノールの出番は本来なら必要ありません。しかし魔女側が醜く言い逃れをもてあそぶ時、それを断罪してもらわねばなりません。書斎での奇跡は二度と起こりませんから。Every single character is in this place. 最後にご挨拶申し上げます。本魔女集会の進行管理を命ぜられたシエスタ姉妹近衛隊であります。よろしくお願いします。にえ。以上で全ての駒の自己紹介を終了するであります。一堂に会するは全38名。There are 38 characters in the 5th game, but if you added all the pieces from the previous game too, it would probably rise even higher. The game, which has so often been likened to chess, now has far more pieces than a chessboard. Who wasn't here or who isn't here? I mean, Sakutaro, who else? Angie, Kasumi, Angie's bodyguard, what was his name again? I forgot his name. But yeah, the 7 sticks are not here. Who else? I mean, we cannot really see all of them. Yeah. Not everyone, I guess. Not everyone. いいわ。では始めようかしら。発起人、始めてちょうだい。ああ、悪いけどそこのヤギさん。ジュースのおかわりお願いね。Mr. Goat? 私にはポップコーンを。ああ、そうだったわね。悪魔の感激はポップコーンと相場が決まってるとあんたが決めたんだもんね。ええ、楽しませてもらうわ。あと紅茶とからし味噌をもらえる？エリカ、始めなさい。私の退屈はもう始まってるわよ。我が主、お任せを。静粛に沈黙を。
At the sound of her voice, the Chieser sister corps straightened up, lifted their right knees, and stomped down hard on the floor with their heels. It became a low, deep rumble in the ground, and all the chatter in the cathedral disappeared instantly. As their eyes and expression became even more hollow and empty, the room fell back into silence, almost as though they were a collection of wax models. Amidst this heavy silence, there was a sound of footsteps. As Erika walked out into the center where she could catch everyone's attention, Mr. Goat. When she signaled with her chin, a goat attendant appeared from behind a pillar and carried a single plain chair out into the front and center of the room. It must have been the defendant's chair. フルドエリカは告発します。第5のゲームの殺人犯は Hey, didn't you say it was Natsuhi right in the beginning? Ushinomiya Natsuhi. Say it. 後宮夏日さん、あなたが犯人です。Erika pointed at Natsuhi and spoke. I mean, isn't it obvious? Like if you're looking at it without, for example, if you're not in Natsuhi's POV, yes, I think everyone would suspect her the most. Like for example, you're in Erika or Butler's POV. I would suspect her because she's always not there, etc., etc. The Natsuhi walked or wax doll alone shook and regained its expression. It was an expression of panic. シエスタ姉妹、被告人を席へ連れてってちょうだい。了解であります。ちょっと何をするのです。話しなさい。45 and 410 pinned Natsuhi's arms behind her back and led her to the chair in the center. Natsuhi's resisted, but the Chester sisters were surprisingly strong and she couldn't do anything. She turned to the relatives for help, but they just remained silent like wax models. これよりフルドエリカはなぜ後宮夏日にだけ犯行が可能か再構築してご覧に入れます。ベアト、もちろん受けるでしょ。当然よ。後宮家顧問錬金術師黄金のベアトリーチェだ。フルドエリカ、受けて立つぞ。我が主に着せようと企むその濡れ衣、引き裂いてくれるわ。ベアトリーチェ。安心せよ夏日。そなたはわらわの主だ。そして心に片翼のわしを刻んだ真の当主よ。身に覚えなき罪に怯えるでない。At those words, Natsuhi jerked back and gulped. Her panic finally disappeared and she stood up straight. そうですとも。私は後宮夏日、後宮家を冒涜するあらゆる挑戦を受けて立ちましょう。どうしてこの状況にそのような虚勢が張れるやら。あなた、本当にどこのかけらでもいじめられっ子ね。You really are the bullied kid in every single fragment. ではベルン、主張どうぞ。ベルンカステルは主張するわ。このゲームの犯人は人間、後宮夏日。ベアともどうぞ。ベアトリーチェは主張する。このゲームの犯人は人間にあらず。That the culprit in this game is not human. Come on, hell no. わらわこそ犯人であるわ。
Burn Castle, who smiled daringly, and Beatrice, who smiled firmly, crossed gazes. お聞きね。魔女ども、人間一つの真実に二つの主張が現れたわ。犯人は人間、後ろ宮夏日か。犯人は魔女、ベアトリーチェか。魔女が勝てば、第5のゲームの真相は闇に消える。エリカが勝てば、ゲーム版より魔女幻想は打ち滅ぼされる。つまり、ベアトにとってのみ、負けることの許されない勝負だけれど、覚悟は大丈夫？何の覚悟が必要だというのか。元より望むところよ。If Erica wins, the illusion of the witch will be destroyed. That means the existence of the witch will be denied. Beata was fighting for her life. However, this wasn't the only time she had been fighting for her life. It had always been a life for that struggle, even when she fought with Butler. So don't tell me Butler is gonna go, yeah, and gonna save her. For sure, yeah. Come on. Like, I think that was the goal of her character in the beginning. To destroy the illusion that witches are not real. Or magic is not real. And now we are on the other side now. We're trying to say that it's real now. So we can save Beata, is that it? Because if Butler had won and destroyed the illusion of the witch in the previous games, Beata would have been destroyed. 汚ねえな。エリカのやつだけ負けても何も失わない。それはどうでしょう。ベルンカステル教には情けの心がありません。彼女は自分の望んだ活躍をしなかった駒に温かい処遇を与えるとは思えません。It was inconceivable that the ruthless Burn Castle would place no blame at all on a piece who had suffered defeat. Erica was probably fighting for her life just as much. The two claims would clash and one would be weeded out. One would fall and would not leave this place alive. The only ones who truly had nothing to lose were those witches. OK、問題ないわ。さあ、始めなさい。それでは、私から始めたいと思います。秀吉さん殺しについては、とてもシンプル。夏日さん以外の方を疑うことは不可能なはずです。I mean, if you are there, as we seen that scene, right? I mean, yeah. The only thing that can happen in that scene is Hideyoshi faked it, or Natsuhi killed him. I think that's the only thing. That's the only explanation for that. There's no other people there other than Hideyoshi and Natsuhi. So it's only one of the two. One faking it, or maybe Natsuhi killed him. And of course, you're not gonna think that Hideyoshi, like let's say, killed himself, right? But yeah, I don't know. We'll see. 私たちは被害者と夏日さんを除いて全員が同じ部屋にいたじゃないですか。It really was simple. Except for Natsuhi, everyone had been inside the parlor. And because it was so simple, it was decisive. どう考えても秀吉を殺したのは夏日じゃないの。いいえ、逆だわ。どう考えても夏日以外に秀吉は殺せないじゃないの。議論も反論の余地もないわ。ですから誤解です。確かに私にはアリバイがないかもしれません。しかしアリバイがないことはすなわち犯人であるとの証拠にはならないはず。夏日にだけアリバイがないのは分かった。だが待て、殺害現場は密室であったぞ。夏日に限らず誰であってもあの部屋での犯行は不可能だったはずだ。魔法で殺人が遂行できるわらわを除いてな。
密室トリックであるハウダニットについては後で説明します。I'll explain the closed room trick, the how done it. と Okay. りあえず今はフーダニットから。 Who done it? Okay. よって以上により秀吉さん殺しは夏日さん以外の人物を疑うのは不可能となるわけです。お嬢様、ここをさらに切り込むと危険かと。同感だわ。夏日が秀吉の部屋のクローゼットに隠れていたのは事実。復讐要求で所在の確認を行われると追い詰められるわ。であろうな。ゲームの支配者はラムダデルタ教だ。あやつが面白がれば事実に関係なく夏日が犯人ということで確定されてしまうぞ。If the typhoon passes and the police come to perform a scientific investigation, perhaps the true culprit will be identified and the false accusations against Natsuhi will be lifted. However, in this closed off Rokenjima, the police will not arrive for all eternity. True. In other words, the real truth will not be revealed. Inside this cat box that will never be opened, false charges that everyone accepts are worth no more or less than the truth. おそらく向こうの狙いはシンプルな秀吉殺しで夏日様が犯人であるとの印象を確定させ、その上で不確定要素の多い第一の番の再構築に入るつもりでしょう。ゲームマスターに疑われた状態での進行は最悪よ。主導権を握るべきだわ。うん。ラムダデルタ教、ご存知の通り第5のゲームでも多くの殺人が起き、深夜から早朝までの短からぬ時間をまたいでおる。Length chunk of time from midnight until the early morning. いきなり秀吉の殺人から始まり、時間が行ったり来たりしてしまうようでは混乱してしまうというもの。ここは時系列に従い順番に進めていくのが良いかと思うが、いかがか。異議提出。犯人を告発する過程において時系列など意味をなさない。異議提出。フルドエリカは時系列を混乱させることによって印象操作を行っている。ああ、よくわかんないのは私もごめんだわ。ベアとの主張を認めるわよ。エリカはいきなり第2の番から始めないで第1の番から始めなさい。I definitely saw Erica click her tongue. I understand, so this is a way of retelling Rokenjima's tale. I was guided by Virgilia, met by Beatrice. Reach the peak from which you can see everything below you and finally understood the truth of this world. これが以前にワルギリアが話してくれたことなんだな。ええ、そうですよ。ここでは真実など脆い。両者が主張する限り異なる真実が同時に存在できる。 Yes, this really is a trial. Both sides put forth their own truths. This here is truly the Brawn Tube trial that Virgilia once used as an analogy. ではラムダデルタ教のご命令に従い最初の第1の番の事件から話を始めます。ご存知の通り10月4日初日の24時。 Okay. 親族会議の小休止の後、夏日さんは先に休むと一人退席しました。よってその時刻から翌朝まで完全にアリバイは消失します。 The thing is, yeah, after that, we could say that, yeah, Kraus and Genji, right, were gone. The culprit is Ushimi and Natsui. This is because Natsui is the only one without an alibi. Wow. はて、そうかな。夏日以外にもアリバイの怪しい人物などいくらでもいるはず。それら全員の疑いを晴らさぬ限り、夏日を犯人呼ばわりさせるわけにはいかぬぞ。So we're gonna clear every single one now.
until Natsui is the only one left. The culprit cannot be definitely said to be Natsui as long as there are other people without alibis. Oh my god, that's a lot of them. One by one. Okay. Genji, Kraus. What if the crime committed before 2400 hours? 3 o'clock. 確かに。夏日が怪しいとそこまで言い張るなら、エリカは夏日以外全員のアリバイを示してみせるべきだわ。So every single one, okay, I guess every single character. レーベル。Not every, but yeah, most of them. 無論よ。エリカはそれを完全に説明しきるわ。The culprit is Ushirimi and Nazi, as we will prove everyone else has an alibi. 当然です、我が主。では、順にご説明していきたいと思います。源氏殺しは一度忘れ、ゲストハウスの事件のみに絞って進めます。となれば、ゲストハウスにいた使用人を疑いたいですよね。あの晩は、郷田さんと熊沢さんがゲストハウスにおられました。I mean, Nanjo was there as well, right? そうですね、お二方。When she turned to face the direction where those two were seated, those two wax models alone came back to life. They probably weren't even granted souls until they were allowed to speak. In that case, it would have been better if Natsui's soul could have disappeared as well. Natsuhi, who was in the defendant's chair, kept her soul the whole time and was constantly hanging her head, looking nervous. Goda hurried to his feet and answered Erika's question. はい、そうです。私はあの晩、一人でゲストハウスの使用人室におりました。私はこの老体ですからね。夜は答えますから、ゲストハウスの控え室に戻って、お先にすぐ休ませてもらいましたとも。では、郷田と熊沢もアリバイを失うではありませんか。一人で控室で休んでいたと自称する熊沢、一人で使用人室にいたと自称する郷田、そのどちらにもいとこ部屋へ行き殺人を行う余地があるはずです。めっそうもない。どうしてそんなことを私たちが。そうですともそうですとも、人殺しなんてそんなとんでもないことです。 How could I ever kill someone? The culprit cannot be definitely said to be Nazi. After all, it is not possible that Kumasawa in the guest house committed the crime. Did... 夏日が全て語っておるわ。 Okay. 控え室で一人眠った熊沢も、使用人室に一人こもった郷田も、寝室の夏日と何も変わらぬ。どちらもアリバイを失うではないか。ご安心を。この二人は殺人犯ではないと私が保証します。まず熊沢さんは晩餐後、私たちと一緒に屋敷を出てゲストハウスへ行き。Why are there no red recruits right now? Yeah. First off, following dinner, Kumasawa-san left the mansion with me and the others and went to the guest house. そのまま控え室に入り、朝まで眠っていました。郷田さんも同じです。事務作業を終え、その後に私たちとラウンジで談笑して、それを終えてから休みました。両名とも殺人を行う余地はありません。Yeah, no red recruits for some reason. When we were talking about the riddle of the letter, yeah, a couple videos back, the amount of red recruits were insane. Like even a whole sentence or a whole paragraph like this would be red. But for some reason now, there isn't any red. いよいよ来たな。それではわらわも腰を上げるとしよう。もはやそなたの出番は終わりだ、エリカ。そなたの頼れる用心棒を呼び出すがいい。Beato glanced at where Dianor sat on the second floor audience seating.
However, Deanna just stared back with those usual expressionless eyes. 復唱要求。合田と熊沢のアリバイについて完全な証拠がある。復唱拒否。なんで敵にヒントを？答えるわけもない。お聞きから無駄デルタ卿。証拠はないそうだぞ。証拠もなく合田と熊沢のアリバイを主張しても良いものなのか。道理だわ。どうなのよベルン、エリカ。どうして合田と熊沢のアリバイを主張できるわけ？引っ込めエリカ。わらわの相手はそこのドラノールよ。貴様ごとき人間に魔女の相手は務まらぬわ。いいえ、ドラノールの出番は必要ありません。あなたの言う人間ごときが魔女を打ち破るからこそ魔女幻想が否定されるのです。ならばどうぞ。赤で青でお好きなように。 Use the red and blue, okay. 受けて立ちますよ。In response to Erica's challenge, Beato smiled boldly yet gracefully and slowly stood up. And they glared at each other between the floor and the balcony. 合田にも熊沢にもそれぞれアリバイがない。 Okay, here comes the blue truths. 二人はゲストハウスにおり、いつでもいとこ部屋へいたり犯行を行うことができた。それが否定できぬ限り夏日を犯人呼ばわりすることなどできぬぞ。Beato's blue truth struck out rapidly. The curtain had finally dropped and the battle had begun. 人間であるエリカに使える赤はない。ドラノールを呼ばずにどう切り返してみせると？エリカに使えずとも、その主のベルンカステル卿は使えます。油断はできませんぞ。青き真実有効だわ。どうするのベルン？あんたかドラノールが相手を変わる？まだ私の出番ではありません。 So earlier I was saying why there were no red truths and blue truths, right? I was talking about the other characters, not Erica saying. But yeah, I was waiting for like maybe Lambda Delta, maybe Beato, or maybe Burn Castle would say anything in red. But I guess now we're just starting with it. そしてベルンカステル卿の出番でもありません。ええ、そうよ。この程度じゃ私たちの出番にはならないわ。Not yet, probably. Maybe フ later. ルドエリカというただの人間風情がベアトを打ち破ってこそ意味があるのよ。人間に打ち破られてこそわかるわ。黄金のベアトリーチェなどとのたまう偽りの魔女が人間以下の幻に過ぎなかったとね。We'll all know that the fake witch who calls herself Beatrice the Golden is nothing more than a subhuman phantom. それが本当にできるなら最高に面白いんだけどね。いいわエリカ、受けて立ちなさい。まず熊沢さんですが、とてもシンプル。熊沢さん、ご起立を。はい。熊沢さんは昨夜就寝されてから朝事件を知らされるまで一度でも控室を出ましたか？いいえ、朝までぐっすりでしたとも。私実は昨夜の晩餐の後にエヴァさんと談笑していて面白い話を聞かせてもらっていたんです。それを試させてもらいました。それとは何か？まさか。そうです。金蔵を書斎に追い詰め封じたもの。It's what cornered and sealed Kinzo in his study.
扉に物を挟むことで封印できることを私は知ったのです。 Oh, okay. The paper that Ava did. なんだと、あいつまさかそれを熊沢さんの控室に。エリカはゲストハウスにいたのですから、それができたとしても何も問題はありません。 I mean, she was there, yeah. 何しろ莫大な黄金が発見されて、どんな事件が起こってもおかしくない不気味な夜でした。探偵あるところ事件あり。私は何かの事件が起こることを予見して、あらかじめアリバイを失いそうな人物にこれで封印をさせていただいたのです。 Erica held a small folded piece of brown paper high in the air. 私はこれを一緒にゲストハウスに戻った熊沢さんが休むと言って控室に入ったのを見届け、これを使って扉を封印したのです。そして朝、事件が発覚し大騒ぎになった時、私は真っ先に熊沢さんの控室を確認し、そして封印が健在であることを確認しました。以上により私は熊沢さんのアリバイを証明できます。 Kumasawa has an alibi. Okay, we're gonna cross that out. Kumasawa, who's the other one? Goda, right? Goda. グッド、素晴らしいアリバイだわ。一部の隙もない。熊沢はエリカと共にゲストハウスに戻り、そのまま控室に入って休み、朝まで部屋を出ることはなかった。つまり熊沢はゲストハウスへ戻って以降、朝まで2階に上がっていない。 In other words, after Kumasawa returned to the guest house, she never went to the second floor until morning. The proof that Erica had shown was elevated by burnt castle and became the red fruit. The fruit which had become red could no longer be overturned even by Beato. In other words, in that instant, Kumasawa's perfect alibi had been absolutely guaranteed. ほほう。ならばゴーダについてはどうか。合田さんもゲストハウス到着後はすぐに使用人室にこもられました。そして同様にこれで封印させていただきました。そしてローザさんが午前1時にお戻りになった時は、たまたま廊下に出た私が気づき、使用人室の合田さんにそれを伝えたのです。その時封印は健在でしたので、ゲストハウスに到着してから午前1時まで合田さんは使用人室を出ていません。そしてその後はラウンジで午前3時まで私と一緒にいました。そして午前3時以降は私は2階にいましたので、合田さんが2階に上がってこないことを保証できます。エリカの封印が合田が午前1時まで使用人室にこもっていたことを証明するわ。 Erica Seals proves that Goda was holed up in the servant room until 1 a.m. そして午前3時までのアリバイを一緒にラウンジで過ごしたエリカが証明するわ。そしてそれ以降の朝までに2階へ一切立ち入ってないこともエリカが証明するわ。つまりゴーダはゲストハウスへ戻って以降、朝まで2階に上がっていない。 So Goda is cleared as well. Goda has an alibi. I like how we're having this new screen, white screen, then the letters there, the words I mean. Goda has an alibi. So we got Butler, Nanjo, Genji, Kraus, and other people left. 赤き真実有効だわ。お見事よエリカ。あんたのその扉の封印によるアリバイがベルンに認められて赤き真実に昇華されたわ。ありがとうございます我が主。我こそは探偵
人間でありながら赤き真実を行使することのできる人間を超えし者。人間を超えただと？この思い上がりめ、口走るには1000年早いわ。おかしな追求があると面倒なので、先にはっきりさせます。I'll make this clear. というか、むしろこれは最初にするべきでした。前後したことをお詫びします。24時の時点でのゲストハウスの状況です。黄金が発見され、緊急の親族会議になり、バトラさんと親族たちは屋敷へ。ゲストハウスには私といとこ3人、南條先生、郷田さん、熊沢さんが残りました。郷田さん、熊沢さんのアリバイについてはすでにご説明の通り、ジョージさん、ジェシカさん、マリアさんの3人はいとこ部屋でトランプで遊んでいました。実は私、ほんの少しだけ混ぜていただきましたので、この時刻に生存していたのをはっきり確認しています。我が主、以上の復唱を要求します。応じるわ。ゲストハウスには24時の時点でジョージ、ジェシカ、マリアは生存していて、2階のいとこ部屋にいた。Okay, and I guess George, Jessica, and Maria were alive, and they were in the second floor cousin's room. Okay. 南條、郷田、熊沢は1階にいた。あと、もうもったいぶることないから、これまでに出ている犠牲者の死亡も確定させとくわね。I mean, they're most likely dead now. ジ Yeah. ョージ、ジェシカ、マリア、ローザ、ゲンジの5人はちゃんと死んでるわよ。あのばっくりいった首で死んだふりなんてできるわけないでしょ。The thing about this red recruit, right, is they're dead now. But at the moment they were discovered, maybe not, right? That's why the bodies were moved. We guarantee that George's group is dead. But now, yeah, hours had passed, so yes, you can say that they are really gone now. In the beginning, we can argue that maybe they were just faking it, but now, no. They're really gone. 副賞を感謝します、我が主。これをはっきりさせないと、私がアリバイを保証した以前の段階ですでに殺されていたとか、実は死んでなかったとか、いろいろ言われかねませんので。If you hadn't made these things clear, you might have started going on about how they were already dead before I guaranteed everyone's alibis, or that they weren't actually dead at all. You're losing. Unsurprisingly, Beato's side couldn't get away with a simple plan of claiming that the victims were only playing then. But in order to overcome Goda and Kumasawa's alibis, it should have been possible to suppose that the crime occurred before those doors were sealed. However, the opponent had predicted this move perfectly. It had been shown in red that the crime did not occur before the time period covered by Erika's alibis. そうそう、犠牲者の確認されてる最後の生存時刻、それを最初に言ってほしかったわね。これで24時以前の話は無視していいことになるわ。さらに言うと、24時の時点で屋敷の2階廊下には夏日とクラウス、ゲンジがいたわ。残りは全員親族会議の食堂よ。 See? I mean, this just adds to my speculations that maybe they did pretended in the moment, right? もちろんこの時点ではまだ殺人は起こってない。ゲンジも健在よ。Confirmation. It has already been shown that none of them left the mansion between or before 1 a.m., excluding Natsuhi. それはエリカが観測したことじゃないけれど、
それが確定してないとゲームが進まないものね。いいわ、その赤き真実を認めるわ。赤き真実、ありがとうございます、我が主。 My master. Since Erica had been in the guest house, it was only natural that she could explain the situation there. However, since she hadn't been in the mansion at the time, explaining the situation over there would have been extremely difficult for her. Beato would normally have attacked there with the blue truth, saying that the people in the dining hall had all agreed to keep the story the same, that someone had snuck out of the dining hall and that they might have committed murders in the guest house. However, because Byrne had instantly settled the matter with the red text, Beato had completely lost her chance to strike back. おのれ。厄介ですな。これほどまでに不利とは。Honestly, which side are you on in this one? Me personally, I don't know. Yeah, I'm in the middle right now, yes. これじゃまるで、かつてのリーチェとバトラの戦いが逆になったみたいね。いや、その時よりもさらに状況は悪いかと。At a glance, a fight between the two of them resembled our previous fights. However, there were some vital differences. This was whether or not Beato was the game master. The Beato who fought against me was the game master, so she knew all the truth. That's why she was able to use the red text at will. However, the current Beato isn't the game master, she's just a single piece of the game board. In other words, even Beato doesn't know the truth. So you could say that Beato is now in the same position I was. Also, though Erica may seem to be in the same position I once was, the situation for her is totally different. She's connected to the witch called Burn Castle. Even though she isn't the game master, she's capable of elevating Erica's statements to become the red truth. Because of this, Erica can use the red truth even though she's neither a witch nor the game master. Beato, who's supposed to be a witch, possesses no truth nor red she can use. And yet the detective Erica can use the red truth. The advantage has completely flipped over to the other side. Perhaps you could say that the current Beato is in much worse position than I was when I fought with her. After I got used to the game, Beato stopped responding to my demands that she use the red. But in the beginning, she had responded to all of them, giving me quite a few hints. That's why we were able to fight on par. However, Burn Castle is different. She fully understands the rules of the game and is prepared to corner Beato without even a hint of restraint. And because of this, I knew. In the past, Beato went easy on me so that we could fight on par with each other. これはなかなかに面白い戦いだ。なるほど。ベアト。かつてのそなたを無能と蔑んだわらわだ。この程度、まだまだ答えぬぞ。合田と熊沢を疑うことはもう不可能だわ。これ以上論点にしても勝てない。だな。別のアプローチに切り替えよう。順当に行くなら次は南條でしょう。彼もまたゲストハウスにいた人物です。Okay, so let us take a break here. I think this is gonna be a very, very long discussion with all of these people here, right? So, can we actually see that though? No, I mean the... No, not this one. But yeah, I wish we could see that. The... What do you call that? Not time, yeah, timeline, or basically what are they discussing, right? I wish that we had something like that we can check, but I guess we cannot. But it's nice though, doing it one by one, right? Telling if each character has alibis, rather than just straight out saying that, oh, this is the person that did that. So pretty much they're explaining it to us, yeah, one by one, and then removing each person that has an alibi. I guess we're gonna do everyone for sure until
we reached the last part where Natsui is the only one left. I guarantee that. I guarantee that. But yes, we're gonna continue this and do more of Umineko When They Cry episode 5 in the next one. So I'll just see you then, guys. Bye bye.